இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நாம் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற சில சிம்பிள் சென்டென்சஸை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். துணிகளை காயவை அப்படிங்கிறத எப்படி சொல்லலாம்னா, put the clothes to dry. put the clothes to dry. உருளைக்கிழங்க உரி. peel off the potatoes. peel off the potatoes. படுக்கையை தயார் செய். prepare the bed. prepare the bed. மூடிய தர. open the lid. open the lid. குழாயை தர. turn on the tap. turn on the tap. படுக்கை விரிப்ப விரி. spread the bed sheet. spread the bed sheet. என் மேல சாயாத. don't lean against me. don't lean against me. ஓ மூளையை உபயோகி. use your brain. use your brain. மென்மையா பேசு. speak softly. speak softly. உணவு பரிமாறு. serve the food. serve the food. விரல் நுனியில நடக்காத அப்படிங்கறத எப்படி சொல்லலாம்னா, don't walk on the tiptoe. don't walk on the tiptoe. சாக்கு சொல்லாத அப்படிங்கறத எப்படி சொல்லலாம்னா, don't make excuses. don't make excuses. தலைமுடிய சீவு அப்படிங்கறத ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்லலாம்னா, comb your hair. comb your hair. என்னை புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய். try to understand me. try to understand me. என்னை கோபப்படுத்தாத அப்படிங்கறத எப்படி சொல்லலாம்னா, don't make me angry. don't make me angry. கண்ணடிக்காத அப்படிங்கறத எப்படி சொல்லலாம்னா, do not wink. do not wink. சைகை செய்யாத. do not gesture. do not gesture. தேவையில்லாம பேசாத. don't talk nonsense. don't talk nonsense. என்னை குழப்பாத அப்படிங்கறத எப்படி சொல்லலாம்னா, do not mess with me. do not mess with me. என் கூட வா அப்படிங்கறத எப்படி சொல்லலாம்னா, come with me. come with me.